Regenerative agriculture is a set of practices that enhance the health of our soils. And by enhancing soil health, it enables us to grow more food with less environmental impact. Et nous cultivons à peu près 200 hectares dans le nord de la France, en Picardie, dans l'Oise, à côté de Compiègne. We're here today on the Elvedon estate, so we're just situated just on the border of Suffolk and Norfolk. We're about 22,500 acres. Wir sind da mitten im Weinviertel im Bezirk Korneuburg, genau gesagt Gemeinde Großmugel. Wir bewirtschaften 120 Hektar. Der Betrieb ist in Brandenburg und heute reden wir über 1800 Hektar eigenen Flächen. We have about 15,000 acres, all no-till in an intensive rotation in northern Oklahoma and southern Kansas. Wir wollen den Boden eigentlich gar nicht mehr bearbeiten und damit noch weniger Umsatz von Humus stattfindet. One of the most important principles of regenerative agriculture is to minimize soil disturbance. This is enabled by new technologies that allow us to replace tilling and plowing with new technologies to manage weeds and pests. De l'autre côté, nous avons également investi dans un semoir pour du semis direct, ce qui nous permet de lutter contre l'érosion des sols en gardant toujours un couvert, de conserver de l'eau dans nos sols avec toujours le même système de couvert. Le semis direct nous permet donc d'éviter, avec les résidus qui sont présents sur le sol, les variations de température, de conserver également l'eau et d'avoir une hygrométrie qui est plus intéressante qu'une culture qui serait pas sous couvert. Another really important principle of regenerative agriculture is to keep the soil covered with plants year-round. An important way to do that is to incorporate cover crops. These are crops that are grown specifically because they reduce erosion and allow us to pump carbon and feed the microbes in soils year-round. Also ich habe eine grobe Fruchtfolge, die so über 8 Jahre Zeit bei mir im Kopf. Und dann schaut man eben immer wieder, wo es rein um die Direktsaat nachher geht, dass ich zwischen die Kulturen, die Zwischenfrüchte an die nächste Hauptkultur anpasse. Da gibt es für mich verschiedene Zusammensetzungen. Ich habe unterschiedliche für die Zuckerrüben, eine unterschiedliche für Mais und für die Erdäpfel. Die ist aber hauptsächlich so zusammengesetzt, dass ich aufgrund der Technik und auch der Unkräuter, die nachher später kommen, keine Problematik habe. An important principle of regenerative agriculture is to diversify crops in time and space. That can mean crop rotations, growing different crops in the same place over time. It can mean putting different crops across your landscape. Or better yet, growing 2 or more crops at the same time in the same place. By diversifying the types of crops that we grow, we diversify the diet that we're feeding the microbes in the soil. By adopting regenerative agricultural principles, we expect that farmers will lower the disease pressure, pest pressure, and weed pressure. And in turn, that's going to allow them to optimize the use of chemicals, adding them only where necessary. We know the micron size of the droplets we apply on the field. We want to do everything precise. We don't want to over apply any amount of chemical. So we use precision ag, big digital processing to tell us what's the right amount. Livestock are living bioreactors. They literally take plant material and turn it into material like manure that then leads to healthy soils. So anything we can do to integrate livestock into cropping operations helps support biodiversity and soil health. Some of the regen work we're doing at the moment, particularly things like our pollinator headlands, where we're working very closely with the Syngenta on their pollinator mixes. What we're seeing really instant benefits from using them around field perimeters. So I've had this idea for a few years of a green curtain that effectively protects your field area. They say a visionary is someone that plants a tree that you'll never set under the shade. I want to be building this soil for the results that I'll never get to see. We put changes in place in 1996 that my granddaughter's grandkids will see the results of.